There you go. I feel like I'm interviewing with people, so leave it somewhere, and I don't feel comfortable. Welcome. You can keep it here. There's no. It's okay. It's stitched. Give it to me. I'll do it for you. Should I start? Oh, it went down. Yeah. It's too deep. Too deep, Ahmed. السلام عليكم. شكرا لحضوركم اليوم. طبعا الدورة هذه كانت بتنسيق من أحد أعضاء مجلس الغرف. سويناها اللهم لك الحمد في غرفة الرياض ومشت أمورها، سويناها في جدة وبرضه كان تفاعل مرة ممتاز. واليوم حابين نسوي لكم إياها هنا في الدمام بالتعاون مع غرفة الدمام وبمساعدة الأخ عبد الغني وأخ عبد الهادي. يعطيهم العافية. قدموا لنا في الغرفة هذه، طبعا كنا مزنوقين شوي، الشركة كانت طلبتها وكذا في الوقت، كانت بس الله يجزاهم خير دبروا لنا، ويعطيكم ألف عافية على حضوركم والتزامكم في الوقت. Good morning. Assalamu alaikum. All of them are jewelers, right? كلكم من هذا المجال، مجوهرات. Very good. ما شاء الله. ما شاء الله. How's the business? كيف الشغل؟ Good means like عجب الصدق يعني relative. عجب الصحيح لا تقول له شود عجب الصحيح بالضبط. Whom do you sell diamond or مين diamond تبيعون jewelry? الألماس أو مجوهرات الألماس؟ لمين؟ Whom do you sell diamonds? من زباينكم. Huh? Local. Local. Like you sell diamonds, right? Loose diamonds? Do you trade loose diamonds or just jewels? تتاجرون بالألماس الغير مركب ولا بس مجوهرات؟ Jewels. مجوهرات. How do you feel when you sell diamonds? كيف تحس لما تبيع الألماس؟ Is it different than selling gold? What is it? شو الاختلاف بين بيع الألماس وبيع الذهب؟ More classy, right? More luxury. So why do you think, or you don't think, diamonds are precious? ليش تعتقدون أن الألماس ثمين؟ صعوبة استخراجه من المناجم. It's hard to get it out, exactly. What else? وش بعد؟ Nadir, you say? شاين. Shiny, Beautiful. نوع لكشري. luxury. نوع من الفخامة يعني. برستيج يعني. They are precious, right? When you wear them, you feel like prestigious. You feel more powerful. When women wear those, they feel more powerful. هي شو اسمه نوع من الفخامة، يعني مجرد ما تلبس الحمرة تحس انها زي ما تقول صارت كاملة او انها أرقى صارت. All movie stars, all big ladies are wearing those to show something. يعني كل الممثلين والمشهورات يلبسون الألماس عشان يورون شيء. Which is, they are nadir, they are powerful. So can we say that diamonds are related to power? يعني يمدينا نقول ان الألماس يتعلق بالقوة. So they are using it somewhere else, which is in love, right? So when in Europe, in America, in many other places, if you want to propose, if you want to get married as a man, you have to buy diamond and propose with diamond. في بعضهم يمثلون الألماس على أنه علاقة حب، علاقة زوجية شو اسمه طويلة الأمد، مثل أوروبا والأمريكا لما يبون يقدمون حبيباتهم وخطيباتهم يقدموا لهم خاتم فص الماس. We have one rule in the class today, عندنا قاعدة بالفصل اليوم. which is, هو this is not a class. هذا مو بفصل. This is not a class. مو بدرس يعني. This is not a class. We are talking, so you have to talk, we have to talk, so we have to share the experiences. This is like exchanging experiences together. هنا مكان تبادل خبرات. Because I have to understand Saudi market, you have to understand diamonds a little bit. I will express what I know a little bit. So at the end of this, so we will exchange the ideas. That's why we'll talk. نبي تفاعلكم يعني تعطونا خبراتكم عن سوق السعودية ونعطيكم خبراتنا عن مجال الألماس. Not only will I teach you
some sort of basics of diamonds, but also I will give you some hints that you can use while you are making your sales. It will be effective. يعني مو بس نعلمكم الاساسيات او المفاتيح الاساسيه في الماس، ايضا نعلمكم بعض الخدع او الطرق البسيطه السهله اللي ممكن تستخدمونها في مجالكم. So let's get started. Who knows Antwerp? خلونا نبدا. مين احد منكم يعرف انتورب؟ Who knows Antwerp? في احد يعرف انتورب؟ انتروب هي تقصد نفس الاتش ار دي ولا لا؟ انتورب، كلمه انتورب. Antwerp, yes please. Antwerp is a city, and it's located in Belgium. Exactly. So it's specialist in Diamonds. production to product diamond. Right. Exactly. Who else? Yeah, this is the correct answer. Antwerp is a city in Belgium. انتورب هي مدينه في بلجيكا. Why it is important is because it has been the center of trade since 1447, which has been 570 years. طيب ليش هي مهمه؟ لانها كانت مركز تجاره الالماس منذ 1447، اي منذ 570 سنه. So it has been the center, it is still the center. Now I will show you a quick video explaining about Antwerp, why Antwerp is important in terms of diamond trade. يعني هي كانت مركز التجاره ولا زالت مركز تجاره الالماس، والان حنوريكم مقطع فيديو يوضح لكم هذه المدينه. Okay? So let's get started. Can you see? Can everybody see? بدكم تشوفون؟ It's too much light. يتكون الألماس على عمق كبير في باطن الأرض تحت ضغط وحرارة بالغة، وبعد تكوينه تندفع الطبقات الغنية بالألماس ببطء للأعلى عبر العصور المتعاقبة الأزمنة الجيولوجية، ويتم التنقيب عنه في الصحاري والمناطق القطبية، كما يتم جمعه من الأنهار واستخراجه من قيعان البحار. وبمجرد استخراجه من باطن الأرض تحدث ظاهرة غريبة، حيث تبدأ جميع هذه الأحجار الخام في الهجرة من جميع أنحاء المعمورة. والأغرب من ذلك أن أكثر من 80% منها تتحرك في نفس الاتجاه. مساحته ميلا مربعا، وهو أكبر تجمع للأنشطة المتعلقة بالألماس في العالم. هناك تعمل مجموعة من الأشخاص ذوي التخصصات المتعددة في أجواء مستقرة ومربحة. إنما ينفرد به مكتب الألماس وتحكمه في المنشأ بنسبة 100%، حيث يمكن للألماس الحاصل على ترخيص كيمبرلي فقط دخول أنتورب، وهو ما يقدم ضمانا كاملا على أن الألماس غير متنازع عليه، ويعزز مكانة أنتورب للأخلاقية الرائدة. بمجرد خروج الألماس من مكتب الألماس، فإنه يواصل رحلته في التجوال خلال المدينة عبر مساحة ميل مربع. ويمكن اختبار وتحديد جودة الألماس في معامل الأحجار الكريمة الحديثة. يتم الإتجار في الألماس في أكثر من 1800 شركة ألماس في المدينة، ويجري تداوله في العديد من البورصات. تمثل
أنتورب التي تجمع بين المهارة والخبرة بيئة خصبة يجتمع فيها كل من منتجي وتجار الألماس الخام وبائعي الألماس المصقولة بالجملة وسوق المجوهرات. إنها أجواء تتخذ من الثقة والنزاهة قيمة أساسية. تحولت أنتورب إلى مركز للتميز خلال رحلتها الممتدة عبر ما يزيد على 500 عام في ممارسة الأنشطة المتعلقة بالألماس، كما استقطبت العديد من موفري التقنيات والمعدات وشركات الشحن والخدمات اللوجستية، علاوة على مراكز التدريب والمؤسسات التمويل والتأمين المتخصصة محل الثقة، وهو ما يعزز صناعة الألماس. المدينة هي بمثابة مركز لوجستي ضخم ومدينة عصرية متميزة تضرب جذورها في أعماق التاريخ. إنها مكان يزخر بالإبداع والابتكار. يتم جمع الأنشطة المتعلقة بالألماس في مساحة محدودة تقطع سيراً على الأقدام عبر شبكة من الشركات في بيئة آمنة تماماً ومدعومة بالمؤسسات القوية التي تشجع العمل في هذا المجال. يحافظ مركز أنتورب العالمي لتجارة الألماس على التدفق الثابت للمعاملات مع باقي أنحاء العالم. عقب فرز وتصنيف شحنات الألماس الخام الواردة يومياً وتداولها في أنتورب، يتم شحنها إلى مصانع القطع المنتشرة في أنحاء العالم. ويتم قطع أثمن الأحجار هنا في منشآت هي الأحدث. ولا عجب أن تصبح علامة الجودة الأكثر أهمية عالمياً هي قطع في أنتورب. بتعقب رحلة الأحجار الكريمة بعد قطعها، يمكننا الجزم بأن كل قطعة ألماس على وجه الأرض قد مرت خلال أنتورب، ونصف عدد هذه الأحجار مرت عبر المدينة مرتين، مرة كحجر خام والأخرى كأحجار مسقولة. تحتفي أنتورب بخبرات هائلة وتضم نخبة من أبرز المتخصصين والمحترفين. إنها المركز الرائد عالميا لتجارة البضائع الخام والمسقولة، والتي اكتسبت أهميتها عبر 500 عام من التميز في عالم الألماس. Diamonds and Antwerp. الألماس مدينة أنتورب. Every day, diamonds are sold in Belgium, in Antwerp, is approximately 200 million US dollars. تقريبا كل يوم يتم بيع الألماس بقيمة 200 مليون دولار. There are two types of diamonds. One is Hammermas, rough diamond, the other one is polish. هناك نوعين من الألماس، الألماس الخام غير مسقول والألماس المسقول. Still, 8 of 10 rough diamonds are traded in Antwerp. لا يزال هناك 8 من أصل 10 ألماس خام غير مسقول يتم تجارتها في أنتورب. And every 1 out of 2 polished diamonds are being traded in Antwerp. وواحدة من أصل 2 ألماس مسقول يتم تجارته في مدينة أنتورب. So I can assure you that the diamonds you have in your shop sold Antwerp at least once. كذا يمدينا نضمن لكم ان الألماس الموجود في محلاتكم شاف مدينة أنتورب على الأقل مرة واحدة. So what is HRD Antwerp?
طيب ايش هو HRD Antwerp؟ HRD Antwerp is non-profit organization. HRD Antwerp هي شركة غير ربحية. We are the biggest diamond laboratory in the world. نحن أكبر شركة أكبر مختبر الماس في العالم. So whatever you put in your shop and whatever you sell to your customers as diamonds. So if you use HRD Antwerp certificates, you have the full confidence by selling. They will have the full confidence of buying diamonds. أي شيء تبيعه في محلك أو أي شيء تشتريه إذا كنت مرخص عليه أو مسوي له شهادة من HRD فأنت قاعد تبيع وتشتري بكل ثقة. Because we will talk, there are many threats that you have to be aware of if you don't know about diamonds. So it might be dangerous to do this business. That's why using HRD Antwerp certificates might be beneficial and add value to your business. لأن حنتعلم مع بعض أشياء كثيرة ممكن يكون أو يخدعونك فيها في عملية البيع أو الشراء. فاستخدامك لهذه الشهادة راح تعطيك الثقة وتأمن نفسك من أن يتم خداعك. Well, so we have three major business fields. One of them is certification. We give certificates to your diamonds as well as your jewels. We make educational courses related to diamond industry so that you can increase your knowledge. And also we invent equipments to be used in our laboratory or in the field so people are more confident by doing diamond trade. عندنا ثلاث مجالات رئيسية. أولا هي عمل شهادات وإعطاء الثقة لهذه المجوهرة. ثاني شيء هو التعليق في مجالات الألماس عامة. وأيضا عندنا أن نقوم باختراع أجهزة وبيعها في السوق لكي يتم استعمالها. This is our certificate. هذا فيديو عن الشهادة. Also, for the small size stones below 1 carat, we have new service called ID card over here. I will show you another video about that and we'll keep going. أيضا للأحجار اللي أقل من 1 قيراط عندنا هذا المنتج الجديد اللي هو بطاقة الهوية. هذا فيديو عنه.
So as HRD Entre, our main business is laboratory services. Also we do educational courses and we invent equipment. As HRD Entre, we have 3 laboratories in the world. One of them is in Antwerp, the second one is in Istanbul, and the last one is in India. كشركة HRD حنا مجالنا الرئيسي هو عمل التراخيص وأيضا نقوم بعمل دورات واختراع أجهزة. نحن لدينا 3 مختبرات في حول العالم في مدينة آنشور، في مدينة اسطنبول وفي الهند. Istanbul lab is managing all Middle East, and I'm the head of the sales in the Middle East of HRD. My name is Ramadan. طبعا مدينة أو المختبر اللي في اسطنبول هو المسؤول عن الشرق الأوسط وهو المسؤول عن المبيعات واسمه رمضان. معكم عبد الله بن حيسن. So this is our jewelry report. If you have diamond jewelry, you can use this report. We give it full diamonds in pieces, so you get the full technical aspects of your piece. هذا هو تقرير المجوهرات، يضمن لكم في كل شيء في المجوهرة، أيضا الذهب اللي موجود فيه، فيعطيكم تقرير عن كل شيء موجود في هذه الجوهرة. Also this is the loose diamond certificate, full aspects. Those are like IDs of your diamonds and jewels. وأيضا هذا عن الماس الغير مركب، يعطيك كل شيء موجود في هذه الألماس زي بطاقة الهوية لهذا الألماس. By the way, one last thing. Have you heard of the term Belçika elmas? Belçika elmas. Why did they say it? Do you know? تعرفون المصطلح اللي يقولون الماس بلجيكي؟ ليش يستخدمونه؟ Why did they say they Belgian elmas? Because they cut it in The country is famous in that. Yes. And we are professionalized in cutting. If you buy Antwerp diamonds, you know that it's well cut. يعني احنا مدينة أنتورب مشهورة في القص، فإذا شريت الماس من بلجيكا فهو مقصوص بشكل زين. So you can add more value. عشان كذا ممكن تضيف سعر أكثر. Do you know what box is this? أحد يعرف هذا الصندوق؟ Which company? وأي شركة؟ Tiffany, right? Interesting. Yeah, we recognize right away. يعني عرفنا الصندوق على طول. What happens when a woman sees that? وش يصير لو الحرمة شافت هذا الصندوق؟ تخق عليك. Why not? They don't give the same reaction if they see something else. طيب ليش ما يسوون نفس الرياكشن مع صندوق ثاني؟ براند نيم. Absolutely. تسويق. Marketing. Absolutely. So what happens when the when man is holding this and woman sees that they are engaged, and man is approaching to his fiancée by this box? What that means? What does it mean? يعني وش يصير لو الرجال كان ماسك هذا الصندوق وعنده خطيبته وتقدم لها بهذا الصندوق؟ وش معنى؟ ها؟ Means that he will propose. He will propose. معناته بتزوجها. He will propose. So marketing in this business is very important, and I will show you many different companies' marketing campaigns. So they're approaching their clients in different ways. Some of them are using Pantera, some of them are using nature, some of them are using women, some of them are using men. But the end of this is that they are playing with the consumer mind, and so they are relating diamond most of it with love. يعني ايش اسمه؟ هو كل شيء عن التسويق، فالتسويق هو اللي لاعب في عقول البنات والحريم. فنقول بنوريكم ايضا شو اسمه مقاطع فيديو عن شركات كيف يتم عمليه التسويق فيها. في بعضهم يقومون عن طريق حيوانات بريه، في بعضهم عن طريق الطبيعه، في بعضهم عن طريق نساء، في بعضهم عن طريق رجال. فكل واحد يلمس شعور مختلف لدى المشتري، وايضا كيف انهم يتقربون لهذا الجانب او هذا المشاعر، وكيف يربطون الحب بالالماس. They have been saying that you love your wife, buy diamond. You love your fiancé, buy diamond. If you want to propose, buy diamond.
يعني مثل ما يقولون تبغى تشتري زوجتك اشتري لها الماس، تحب زوجتك اشتري لها الماس، تحب خطيبتك اشتري لها الماس، تبي تتزوج اشترى الماس. This is one of their campaigns. هذه أحد There are diamonds, الشركات. and then there's a Tiffany diamond. A diamond so rare and beautiful, 99.96% are rejected. A diamond so brilliant, you can see it across the room, no matter its size. A diamond that's worthy of the one ring that makes others seem unimportant. A diamond that belongs in a ring that can take a full year, from when it's discovered until it's finished, to craft. The ring made not by machines, but by something far more precious. Hands. These are the hands of Tiffany makers. And this is the diamond they cut and polish, so it sparkles, scintillates, and disperses light like no other. Handmade, hand-cut, hand-polished, and extraordinary for 130 years. This is a Tiffany diamond. And this is the Tiffany setting. Well, today what we will do will help you to better understand and appreciate the value of diamond. I will try to explain you why diamonds are so much valuable. They deserve to be that. وش بنسوي اليوم؟ نحاول أو نقول لكم أو نوصل لكم معلومة ليش الألماس ثمين؟ ليش الألماس يعتبر ثمين في أنحاء العالم؟ ليش يتم تقديره؟ فنحاول أو نقدر نوصل لكم هذه المعلومة. As we have discussed when the class started, diamonds are precious because they are transparent. They are so nadir, rare, and they are tough. So diamonds cover all those features. That's why we call the diamonds as the king of all precious stones. مثل ما بدينا المحاضرة قلنا لكم ليش الحجر الثمين يعتبر ثمين، وقلنا من الأمور هذه إنه شفاف، إنه نادر، وإنه قاسي أو صلب. فعشان كذا الألماس يغطي فيه كل هذه النواحي، فنسميه ملك الأحجار الثمينة. So we will talk about the formation of diamonds, how they are formed in the nature now. الآن حنتكلم عن تكون الألماس في الطبيعة، كيف يتم تكوين الألماس في الطبيعة. First, we need high pressure. أولاً نحتاج إلى ضغط عالي. The pressure that I'm talking about, think about your finger, is 1 square centimeter square, and think about Eiffel Tower. Put Eiffel Tower upside down onto your finger, which is approximately 9,000 tons. So this is the pressure we need diamonds to get formed. عشان تخيلوا معنا كمية الضغط اللي نحتاجها، تخيلوا معنا برج إيفل وتقلبونه على إصبعكم. هذه الكمية الضغط اللي مسببها برج إيفل على الإصبع تقريبا 9000 طن، هو الضغط اللي نحتاجه عشان يتكون الألماس. Enough? No. We need hot temperature. أيضا نريد درجة حرارة عالية. We need hot temperature. أيضا نريد درجة حرارة عالية. The temperature that I'm talking about, even steel gets melted. درجة الحرارة نتكلم عنها حتى الحديد يكون ذايب فيها. Around 1,400, 1,500 Celsius. نتكلم عن درجة حرارة تقريبا 1400 إلى 1500 درجة مئوية. Enough? كافي؟ No, not كافي. لا كافي. This is Mount Everest. هذا جبل إيفرست. This is the highest point in the world. أعلى قمة في العالم. So what I will do now, شو بنسوي؟ I will get it upside down. راح نقلبه. Try to dig, and there are like 15, 17 of Mount Everest. I will go down. This is where I will find diamonds. ونحاول نصف 15 إلى 17 جبل تحت بعض في العمق يعني. So, هنا وين بحصل الألماس؟ question: how do they come out? They are so deep, like they are 150, 200 kilometers down on the earth. How do they come out? الحين هي تحت الأرض 150 إلى 200 كيلو. How? كيف تطلع؟ This is the question. How do you think? كيف ممكن؟ أحد يعرف؟ Dig it. No, they. Russians tried that. We are talking about 200 kilometers.
And in the Earth, every 32 meter, the temperature goes 1 Celsius up. They tried, and they dig, and around 12 kilometers, and they got scared. They stopped. We are talking about 200 kilometers. الحفر وصلك شيء ثلاثين، يعني تقريبا كل متر يزيد درجة حرارة واحدة مئوية، فعند 30 بدوا يسمعون أصوات غريبة في باطن الأرض ما لقوا لها تفسير، حسبوا نفسهم وصلوا جهنم وطلعوا. volcanoes are volcanoes. Right? براكين. Volcanoes. But not all volcanoes will have diamonds. We will talk about it. ولكن مو كل البراكين فيها الماس، راح نتكلم ونشرح عنها. Do you know what this is? أحد يعرف هذه النبتة؟ In some cultures, this is called clover. In some cultures, and they believe if you find it, you are lucky because they are so rare. If you find 4 leaves like this, you are lucky. So rare. هذه نبتة الحظ حقتهم، اللي هي إذا شفت واحدة كذا 4 ورقات فأنت محظوظ، هي لأن بالعدد تجي 3 ورقات. لو شفت 4 ورقات في الطبيعة فأنت كذا عندهم أنت مرة محظوظ في الغرب. Who likes football? مين يحب كرة قدم؟ Who is the fan of Barcelona? مين مشجع برشلونة؟ I'm not. I'm Real Madrid fan, but they're so bad this year. That's why I'm giving the example of Barcelona. Think about No Camp. Their stadium, full of grass. ملعب أو استاد نو كامب. And there are, think about 21 of them, not one. تخيلوا معي 21 ملعب. Okay, full of grass. مليء بالعشب. Now I start walking among those 21 of them. وبديت أمشي بين 21 ملعب هذول. 21 of them. If I find one of them, so this is the rarity ratio of finding diamonds. يعني إذا حصل Impossible, almost 21 ملعب هذه النبتة صغيرة هذه كبرها فهو يعتبر مرة محظوظ كذا ندرة الألماس في الطبيعة. This shows where we find diamonds. There are 2 main sources, primary sources and secondary sources. هنا مثل ما تشوفون وين يتكون أو يوجد الألماس في مصادر أولية ومصادر ثانوية. So the first 2 sources are the primary sources, the pipe and the surface. أول مصدرين الواحد واثنين هم المصادر الرئيسية هي أنبوبة البركان. This pipe is called kimberlite. هذه الأنبوبة تسمى أنبوبة كيمبرلايت. How do we know the pipe is kimberlite? We understand from the ground. If the ground is bluish, yellowish, we understand there is a possibility to find a diamond. كيف طيب نعرف ان هذه انبوبه هي انبوبه كيمبرلايت؟ اذا شفنا التربه فيها صفار وزرق ذيك الساعه نعرف ان هذه ممكن يكون فيها الماس. What happens over the years, and because of the erosion, the ground moves towards rivers, and all those grounds will go towards rivers, right? يعني خلال سنين مع عوامل التعريه جميع التربه بتروح الى الانهر. And again, because every river has to meet with the sea, they will meet with the sea, they will move some of those soil to seasides. وايضا بما ان النهر متصل في البحر فانه راح ياخذ معاه الالماس ويوديه ايضا للبحر مع السنين. Those are secondary sources, the pipe is the first sources. النهر والبحار هي مصادر ثانويه. This is as you see, very small diamond mine. يعني هذا مثل ما تشوفون منجم صغير مرة. Diamond mines as small as this. المناجم بالذات مناجم الماس صغيرة كذا. Maybe not, we'll see. يمكن لا. Gets bigger. Look at those terraces, those are the roads. ركزوا على الحلقات. Pay attention. See? شوفوا الحلقات. Gets bigger. This friend moves into those to carry all the soils on the ground. هذه الشاحنة هي تمشي في الحلقات ذيك اللي وريناكم إياها. عشان تعرفون كبر هذا الشخص. Do you want to see how big this is? Look at the lady. This truck carries around 100 tons of soil, 100 tons of rubbish. If you find 1 carat diamond out of this, you're lucky.
هذه الشاحنة تشيل تقريبا 100 طن. في شحنة هذه 100 طن إذا حصلت قراط واحد من الألماس أنت كذا مرة محظوظ. So this is the round that I showed it to you. See how deep? هذه الحلقات اللي وريناكم إياها، شوف ايش كبرت، تشيل سيارتين. This is the secondary source, river. They still do it with sea. يعني هذه مصادر الثانوية، لأنهم يشخلونها شخل. This is still the way they are looking for diamonds. And he is the lucky one. He got one. حصل واحد. This is the ham elmas, how they find it and collect it. Now they will assort it, depends upon their quality. كذا كيف يطلع الألماس من باطن الأرض، يجمعونه بعدين يتم تقسيمه على حسب جودته. Look at the shapes we'll talk about. لاحظوا معنا على الشكل اللي بنتكلم عنه. الصورة أخرى. Let's talk about antiques. خلينا نتكلم عن الكلاسيكي أو العتيق. How do you think the antiques are, and how old are they? كيف نقدر نقول إنه شيء عتيق؟ يعني كم عمره؟ يعني وش العمر اللي نعطي للشيء نقول إنه عتيق أو كلاسيكي؟ Is Mustang an antique? موستانج مثلاً كلاسيكي. Maybe 50 years. 50 سنة. How old do you think they should be? يعني كم عمر عشان نقول الشيء كلاسيكي؟ 100 years? 100 سنة. 200 years? 150. 200 سنة. Something like that. Yeah, يعني it has to be older, right? لازم يكون قديم. Diamonds, let's say, whichever diamonds you see on your shop, on the finger of a woman, wherever you see a diamond, so this. وش أي ألماس تشوفونه سواء في المحلات أو على خاتم أو في يد مرة شاف هذا. Because the youngest ones are 50 million years old, the oldest ones goes up to 3.2 billions. لأن أصغر ألماس موجود تقريبا عمره 50 مليون سنة، يصل أعمارهم إلى 3.6 مليار سنة. There were no humans, there were no prophets, there were no human history. They saw all human history, they saw all prophets, they saw even when they were created, they were not, some of the stars were not even created. So they're so old. يعني هو قديم عاشر جميع البشرية من تطورات من خلق من كل شيء. يعني حتى في ممكن بعض النجوم ما كانت موجودة. They are the hardest material, very durable. Nothing can scratch a diamond unless it's a diamond. هي أقوى مادة موجودة، ما في شيء يقدر يخدشها إلا إذا كان الماس مثله. So think about the carbon atoms. We'll talk about it a little bit. All carbon atoms in diamonds are connected. Instead of they are connected, if we put them in order, they would go from here, from the Earth, until Neptune's, another planet. كلنا نعرف أن الماس هو كربون، فتخيل معي لو صفينا مركبات أو ذرات الكربون الموجودة في الألماس راح توصل من هنا إلى كوكب نبتون. Very important feature, we will keep on talking about it. Diamonds love oil, grease. خاصية مرة مهمة في الألماس وراح نتكلم عنها كثير، الألماس يحب الزيت. They hate water, love grease. يكرهون الموية، يحبون الزيت. What happened? The woman has a ring on her finger, and with diamond ring, she washes the dishes. And her skin gets dry, and then she starts putting cream. What will happen? The cream, the grease in the cream will start attracting the diamond. It will stick on it. It will not shine as much as it used to. And then she will start thinking about, oh, what happened to my diamond? This because of this feature. مثال ممكن واحدة تكون تغسل مواعين فيها يدها خاتم ألماس،
تقول نشفت يده شوي من الغسيل، فتقول بترطب يدها وتحط كريم. لما تحط كريم وخاتم موجود على يدها راح يعلق بعض الزيت او الدهن الموجود في الكريم، بعدين بعد فترة تقول ان الخاتمي ما صار يشع او يبرد زي ما كان اول. Everybody has laptops, computers, right? كلكم عندكم كمبيوترات لابتوبات صح؟ So you all have diamonds. عشان كذا كلكم عندكم الماس. Because of one of the most important feature of the diamonds, عشان احد خصائص الالماس المهمة which is diamonds transmit the heat so fast. وهي ان الالماس ينقل الحرارة بشكل سريع جدا. Even 5 times faster than copper. ايضا اسرع ب5 مرات من النحاس. Assume that this room is diamond and I started heating the diamond from here. The guy at the end, he'll feel it at the same time that I start heating from here. نفترض ان الغرفة هذه الماس، لو بس بدينا نسخن الالماسة من هنا، الشخص الاخير معنا راح يحسها على طول. That's why we never feel heat in diamonds. Always cold feeling. Always cold feeling in diamonds. عشان كذا ما راح نحس بأي حرارة في الحجر. دائما نحسها بارد. Some diamonds are extremely transparent, acts like a mirror in UV lights. That's why they are used in the space application. Those panels you see are diamonds, not glass. الألماس يعامل كالمرايا لأنه يعكس الموجات الفوق الموجات الغير مرئية هذه، وتستخدم في المحطات الفضائية. فهذه اللوائح هي الماس. Today we'll do chemistry, we'll do math, we'll do physics, we'll do optical physics, we'll do many things, but it will not as hard as you might think. It will be so much easier. But we'll do some science a little bit. اليوم بندخل جو كذا مدارس ثانوي، ندخل في رياضيات، كيمياء، فيزياء نظرية، سهلة ما هي بصعبة ترى. So we are done with the formation of diamonds. Now we'll talk about what is diamond. خلصنا عن Properties. كيف يتكون الألماس. الحين راح نتكلم عن خصائص الألماس. What is diamond? Wow. وش هو الماس؟ Go a little bit further until the graphite. Yeah. What is this? وش هذا؟ Pencils. We are using graphites. This is actually graphite, okay? الأسود أو الرصاصي هذا هو جرافايت، حجر جرافايت. It's so soft. That's why while you are writing, you are leaving some of the carbon atoms on your paper, full of carbon. هو جدا هش لأن مجرد ما أنك قاعد تكتب فيه أنت قاعد تخلي شوية جرافايت على الورقة. هو كربون، هو مليء بالكربون. Graphites are full of carbon. يعني الجرافايت مليء بالكربون. Let's go back. What about diamonds? وش الألماس؟ Diamonds are also full of carbon. وأيضا الألماس مليء بالكربون. So how come one of them is the softest, one of them is the toughest material in the world? طيب كيف؟ How is this possible? واحد أقسى شيء ما في شيء يخدشه، والثاني مجرد ما تكتب فيه يكون انكسر ولا خلفت على الورقة. By the way, this is a form of ham elmas, how it comes out of surface. Look how pure, look at the color, and the shape is so straight. We call this shape octahedron form, because there are 8 faces. لاحظوا معي هذا شكل الألماس خارج من باطن الأرض. لاحظوا كيف إنه شفاف، يلمع، مستقيم، أو ما في زي زوائد. وأيضا هذا الشكل يسمى 8 وجوه أو اوكتاهيدرين باليوناني. All of the human history, people were so attracted to diamonds because it's so pure, as you see, so beautiful. Colors and the light and everything was so much attractive. That's why, and the hardness. That's why all of the human history was attracted to diamonds. عشان كذا على مر العصور كان الناس ينجذبون إلى الألماس لأنه شفاف، يلمع، قاسي.
So we say diamonds and graphites are full of carbons. How come they are so much different? قلنا الألماس والجرافايت كلهم عن كربون، كيف يكونون مختلفين؟ This is carbon atoms, allotropes. This is graphite. So each and every diamond atoms are connected to 4 others. So look at the links. All of them are connected. هذه الدوائر هي كربونات. لاحظوا معي ان هذا الشكل هو شكل مركب الألماس. لاحظوا معي ان كل كربونة متصلة بأخرى. Those bonds links are so strong, not easy to break. Those bonds are called covalent bonds. Covalent. هذه الرابطة هي رابطة قوية جدا لا يمكن كسرها أو من الصعب جدا كسرها. هذه الروابط تسمى الروابط التكافؤية. As you see in graphite, not all of them are connected, easy to break. That's why you are able to write on your paper. أما تلاحظون معنا في مركب الجرافايت مو كلهم متصلين مع بعض، عشان كذا لما تكتب تخلي بعض الكلام. All of them are connected, covalent. So here's the sales tip. You can use it. For example, a couple come to your shop, and so she's willing to buy, but the husband or like fiance is not too much. So you can approach the woman and say that, "Oh my goodness, how long have you been together? So I see you have a very strong bond between you. So as a diamond, do you know diamonds has the most strongest bonds, so that you can appreciate your marriage, your relationship. So why don't you get a diamond?" And I'm telling you, you will hunt the guy 100%. No way he will be able to get out without buying a diamond. هذه الخاصية ممكن تستخدمها في التسويق. إنه لو جاك زوج وزوجته، طبعا الزوجة تبغى تشتري ولكن الزوج متردد، تيجي تقرب للزوجة تقول لها شوف إن يعني كم لكم مع بعض ما شاء الله، شوف إن بينكم علاقة قوية. طيب تعرفون شيء ثاني له علاقة قوية؟ الألماس فيه رابطة قوية بينهم. Covalent. عشان كذا عشان تقوون أيضا روابطكم ليش ما تشترون الألماس؟ الزوج على طول بيشتري ما عاد فيها. Onions and diamonds. How come? What is the difference? And what is the والألماس. similarities? وش التشابه بينهم؟ What is going on here? Diamonds and onions. بصل Thank you. والألماس. Look at the layers. لاحظوا Look معي at على the الطبقات. layers. Look at the layers on diamonds. Those layers are called growth lines or graining. هذه الخطوط هي خطوط الإنشاء أو الجرينينج. Graining, very important. This is how we understand the chemical composition. How we understand the age. Very important. Graining. يعني بهذه الخطوط نعرف التركيب الكيميائي، نعرف العمر للألماس. Over the years, over the thousands of years, millions of years, diamonds grow layer by layer, layer by layer, layer by layer. But the temperature is not the same all the time, and pressure is not the same all the time, which will affect some sort of features of diamond. You'll see, we'll explain. مثل ما نعرف ان الألماس قديم فهو يتكون في زمن طويل، فخلال تكونه هو يتكون طبقة بعد طبقة على مدى عصور كثيرة. ففي باطن الأرض الحرارة والضغط مو دائما واحد، فنشوف ان في اشياء بتصير راح نشرح عنها بعدين. Let's talk about, those are the diamond mines where they mainly are. Almost 80% of the diamonds are coming out of Africa. But as you see, all the seasides, see? هذه المناجم الموجودة في العالم تقريبا 80% موجودة في أفريقيا، ولو تلاحظون ان معظمهم في على الساحل. This is mainly where they are coming from. So I have a couple of questions for you. عندي Time أسئلة you لكم. speak. Can diamond get burned? هل يمكن حرق الألماس؟ No, of course not. How come? Can it be converted to graphite? هل like in your يمكن pencil? تحويله إلى الجرافايت أو قلم رصاص؟ No, of course not. Can acid harm a diamond? هل يمكن الأسيد إنه يأثر على الألماس؟ Yes, no? I don't know. What about what happens if you hit your diamond by a hammer?
طيب وش يصير لو سقعنا الألماس بمطرقة؟ Nothing, right? Let's see if diamond get burned or doesn't happen anything. خلونا نشوف إذا الألماس يحترق ولا لا. By studying the element carbon, they made one of chemistry's great breakthroughs. In 1796, Yorkshire chemist Smithson Tennant was investigating what diamonds were made of when he decided to burn one. Now, he used sunlight and a magnifying lens to heat the diamond, but I'm going to speed things up and use a glass-blowing torch, and I have some liquid oxygen. Now, if I hold this then in the flame and heat it up, and there we have it, whizzing around, it's beautiful. The bubbles coming off were collected by Smithson Tennant. They're pure carbon dioxide. Now, he knew that he started with just two ingredients, diamond and oxygen. And what he produced was a gas made up of just carbon and oxygen. So he knew that diamond had to be carbon. Now that's almost disappeared. It's gone. That diamond doesn't exist anymore. What happened? In the air that I'm breathing. It's turned into carbon dioxide. So unfortunately, diamonds aren't forever. He used torch to facilitate, to get it faster. He used liquid oxygen to get it faster, for you to see quickly. But what happens if there's an oxygen in the environment, and if you heat up your diamond up to 800 Celsius, what happens? Those bonds will start to break in, and so it will start, chemical reaction will start, it will turn to carbon dioxide, and your diamond, poof, gone, gas, carbon dioxide. واللي صار هو استخدم شعلة عشان يزيد الحرارة بشكل أسرع، استخدم أكسجين سائل عشان يسرع التفاعل مثل ما أنتم شايفين. طبعا إيش يصير لو كان في أكسجين في المحيط وسخنت الألماس لدرجة 800 درجة مئوية، راح تبدأ هذه الروابط اللي قلنا عليها الروابط الكفوئية بالتكسر، ويبدأ معنا كربون وأكسجين ينتج عندنا ثاني أكسيد الكربون وهو الغاز اللي نسفره، فتتبخر في الهواء. Alright, so it can be converted to gas. The second, if there's no oxygen in the environment and the temperature is 1500, yes, those bonds will break again and it will convert it to graphite if there's no oxygen. طيب لو ما في أكسجين في مجال الألماس وش يصير؟ إذا رفعنا درجة الحرارة 1500 راح تتكسر هذا الروابط ويتحول الألماس إلى جرافايت القلم رصاص. Acids doesn't harm diamonds. That's why we even use acid, sulfuric acid, for example, to boil the diamonds to clear up. This is the way you can deeply clean your diamond. But it's a technical process. You cannot do it by yourself. On the other hand, some sort of salts, sort of bleach, potassium nitrooxide, might harm your diamonds. طبعا السؤال الثالث قلنا الأسيد يأثر في الألماس، الإجابة لا، لأننا نستخدم الأسيد في تنظيف الألماس. احنا نغلي الألماسة بالأسيد عشان يوخر الشوائب الموجودة فيها أو الأشياء الموجودة على السطح، ولكن بعض الأملاح ممكن تؤثر في هذا أو تؤثر على الألماس. So let's see what happens if we hit our diamonds with hammer. طيب خلينا نشوف وش بيصير لو سقعنا ألماسنا بمطرقة. Let's watch what happens. Most of us know diamonds as gem quality diamonds in jewellery, and most of us try and avoid the flaws that are contained in diamonds. Well, as it turns out, I'm really interested in the flaws that are in the diamonds. Diamonds are the hardest known natural material. Although they're extremely hard, they're also somewhat fragile. In order to liberate inclusions or flaws out of the diamonds, the only way that we can really do that is to break them with a hammer. We end up shattering the diamond. The diamond ends up in a million pieces. Many of
the diamonds, where they came from, and the time that they came up. What happened? صار فتت. Although they are the hardest material in the world, they are somewhat fragile. Okay, when we say they are the toughest, hardest, we are talking about scratch resistance. There's nothing can scratch diamonds, but doesn't mean that diamonds will not get break. They will. صحيح احنا قلنا الماس قاسي، كنا نعني بقساوته ان ما في شيء يخدش الالماس الا كان الماس مثله. اما هو هش يمديه انه يتكسر. So we'll talk about some numbers now, and we will get into deep. And as we said, the hardest is the highest in diamonds, which is 10, according to most scholars. الحين حنتكلم عن بعض الارقام وراح نشرح عنها وهي في عمق الموضوع. طبعا مثل ما قلنا الهاردنس او القساوه هي 10 بمقياس مورس. There was a Mejnun in 1822. His name is Frederick Moss. He was a Mejnun, yeah. He scratched all minerals to each other to understand which is scratching which. في عالم مجنون اسمه مورس في عام 1822 بدأ يمسك الأحجار ويخدشها مع بعض عشان يعرف وش اللي يخدش وش. And he ranked them according to their scratch resistance. And he gave diamond 10, means diamond can scratch all other minerals. طبعا قسمهم إلى 10 مجموعات، عطى الألماس رقم 10 معناتها إن الماس يقدر يخدش كل شيء. For example, corundum groups can scratch all others but cannot scratch diamond. This is how they rank. مجموعة رقم 9 يمديها تخدش الأقل منها ولكن ما يمديها تخدش الأكبر منها اللي هو 10. Come back. Now we'll talk about density. راح نتكلم عن الكثافة. Density of diamond is 3.515. كثافة الألماس هو 3.51. Right? This is very important feature. We will examine and identify diamonds and differentiate from some other similars. هذه خاصية مرة such as مهمة cubic zirconium. لأن حنفرق بينها وبين أشباه الألماس مثل الزركون. Very important feature, we will use it. خاصية مهمة راح نستخدمها. 3.515 gram to volume ratio. 3.51 جرام على الحجم. Okay, when we talk about density, we are talking about the ratio between the mass and volume. We all have a mass, right? This is my mass. And also I'm just covering a volume, so my ratio, my density is ratio in between. So technically when I talk about density, I'm talking about how much the substance is heavier than water for the same mass. For the same volume. عندما نتكلم عن الكثافة هي الوزن على الحجم. فإذا قسمنا الوزن على الحجم يعطينا الكثافة. فنقول إن الشيء أثقل من الموية إذا كان كثافتهم أو إذا كان حجمهم واحد. كم مرة أثقل من الموية؟ 3.515 means the water's density is 1. Diamond for the same volume is 3.515 times heavier than water for the same volume. نقول إن كثافة الماء تساوي 1 فنقول إن الألماس 3.51 أثقل 3.51 مرة أثقل من الموية بنفس الحجم. Okay, so for the same volume, it's very important. Refractive index. Refractive index of diamond is 2.42, which is very high. العامل الانكسار للألماس هو 2.42. So the light travels, right? The light travels. Whatever we see is the reflection of light. Yeah. This is the reflection of light. So if a substance has a high refractive index, you will see a lot of light in it, which is in diamond. عامل أو الضوء كما نعرفه وكيف نشوف الأشياء هو عن طريق انعكاس الشيء، انعكاس الضوء على الشيء، عشان كذا نبدأ نشوفه.
when I talk about density, refractive index, I'm talking about optical density. Because light travels, light travels 300,000 kilometers, travels. But when light gets into higher density environments such as water, what happens? It will break, right? Yeah. The incident, it will break. That's why when you look at the water, sometimes you see it seems that substance is so close, but you try to reach, you never. Objects will be much more deeper. It will get slower. Light will get slower. عندما نتكلم عن عامل الانكسار احنا نتكلم عن الكثافة الضوئية. مثل ما نعرف ان الضوء يمشي او يسير في الهواء بسرعة 300,000 كيلومتر في الثانية، ولكن عندما يدخل في كثافة أعلى راح يبدأ ينكسر، مثل ما يدخل الضوء في الموية. فأنتم في البحر مثلا تبون تاخذون شيء تمدون يدكم لنفس المكان تلاقوه في مكان ثاني، معناته ان الضوء انكسر عن هذا المكان. Same rule for diamond. The light will travel through the air, and diamond is higher density environment. It will break and it will get slowed down. It will get slower. نفس الشيء بالألماس. عندما يدخل النور إلى الألماس راح ينكسر وراح تبطأ سرعته. So the light, the refractive index 2.42 means the light will get slower 2.42 times when it gets into diamond. عندما نقول ان 2.42 معناتها ان الضوء راح يبطأ او يبطأ سرعته بمقدار 2.42 مرة. When we talk about diamonds, we have to know two things. One of them is brilliance, other one is dispersion or fire. عندما نتكلم عن الألماس لازم نعرف شيئين، الوهج والشعلة. This is called brilliance. The light getting out of diamond. عندما نتكلم ان الضوء يدخل ويطلع من الألماسة احنا نتكلم عن الوهج. If the refractive index is high, you will see more light going out of diamond, so that you'll be able to see all the play of the light inside of the diamond. إذا كان عامل انكسار عالي راح تشوف ان الضوء يخرج من الألماسة بشكل أكبر، راح تشوف ان الألماسة تتوهج بشكل أكثر. Brilliance. This is dispersion. Dispersion is, each in white light, there are different types. When you see the rainbow, this is white. Raindrops, you see the rainbow, different colors. Same thing for diamonds. When you play with diamonds, you will see many colors on diamonds. This is called dispersion or fire or scintillation. dispersion هو الشعلة أو النار أو تكسر الضوء. عندما كلنا نعرف أن الضوء عبارة عن مجموعة من الألوان الطيف. فعندما يطلع النور من الألماس راح يتكسر إلى هذه الألوان. فعندما نحرك الألماسة راح نشوف الألوان هذه. So we'll learn about the facets of diamonds now. Like, it's very important. Round, brilliant, cut, diamonds, facets. We'll learn together. الآن راح نتكلم عن شكل الألماس الدائري وأجزائها. When I talk about facets, I'm talking about the faces. عندما نتكلم عن الوجوه هي الوجوه هذه. In round, brilliant, cut diamonds, there are three different parts. The upper side we call it crown, touch. قسمنا الألماس إلى 3 أقسام في الشكل الدائري. الجزء العلوي يسمونه التاج. The place in the middle is called girdle. والحزام. And at the bottom is called pavilion. والقمع. Crown, girdle, pavilion. تاج وحزام وقمع. Crown, girdle, pavilion. So now, this is our crown. This is how we will look at now. الحين بنشوف من جهة التاج. Alright. So we learn about the name of the facets and how many facets on the crown side. حنتعلم عن أسماء هذه الوجوه وعددهم في جهة التاج. This is one square
لاحظوا معي هذا مربع Follow واحد. my finger. This is one square. And this is the second. This is the second square. وهذا مربع ثاني. لاحظون معي المربعين شايفينهم؟ In between covers both. It's called table facets. منطقة تقاطع المربعين هذا يسمى وجه الطاولة. This is called table facets. Table. There's هذا one وجه table الطاولة. facet. One. في وجه الطاولة واحد فقط. The rest is called the small triangles, as you see, called star facets. زوايا المربعين نجمية. هذه تسمى الوجوه النجمية. Those are nejmiyas, and there are 8 star facets. 1, 2, وتوجد 3, ثمان وجوه 4, نجمية. 5, 6, 7, 8. One table, 8 star facets. Between those two star facets, there is a facet is called bezel. طاولة واحدة 8 وجوه نجمية. طبعا بين وجهين نجمية يوجد وجه بازلي. Bezel. And there are 8 bezel facets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. وتوجد 8 وجوه بازلية. One table, 8 star, 8 bezel. طاولة واحدة 8 وجوه نجمية 8 وجوه بازلية. In between those two bezel facets, there are 2 upper girdle facets. In total, 16 upper girdle facets. بين 16. وجهين بازليين يوجد وجهين علويين للحزام بمجموع 16 وجه علوي للحزام. One table, 8 star, 8 bezel, 16 upper girdle facets. I will ask those. طاولة واحدة 8 وجوه نجمية 8 وجوه بازلية و16 وجه علوي للحزام. ترى بيسأل عنها. Table, star, bezel, upper girdle. طاولة وجه نجمي وجه بازلي ووجه علوي للحزام. If you notice something, this is bezel facet. Edge of each bezel facets are touching the girdle. This is our girdle. لو لاحظتوا ان زاوية الوجه البازلي حيتصل مع الحزام. It's each and every bezel facets are touching to girdle. كل وجه بازلي راح يتصل مع الحزام. Like this. There are 8 bezel ثمانية. facets. ثمانية. One table, 8 star, 8 bezel, 16 upper girdle. In crown side, we have total 33 facets. طاولة واحدة 8 وجوه نجمية 8 وجوه بازلية و16 جزء وجه علوي للحزام بمجموع 33 في منطقة التاج. Okay? So how many table facets do I have? كم عنده وجه طاولة؟ How many star? كم عنده وجه نجمي؟ How many bezel? كم من الوجه البازلي؟ How many bezel? How many bezel? كم بازلي؟ How many upper girdle? جزء علوي؟ 16 or 8? How many upper girdle facets? 16. 2, 4, لأن بين اثنين في اثنين. 8, 10, 12, 14, 16. Which facet is this? وش هذا الوجه؟ Which facet is this? وش هذا الوجه؟ Which facets are those? Yes. Good. Let's keep moving. Our pavilion, alright, our pavilion, and this is how I'm looking. الحين بنناظر من جهة القمع. This facet is called pavilion facet. هذا القمع هو هذا الوجه هو وجه القمعي. There are 8. وتوجد 8 وجوه قمعية. 8 pavilion facets. In between those 2 pavilion facets, those facets are called lower girdle facets, and there are 16. بين وجهين قمعيين يوجد وجهين سفليين للحزام. 8 pavilion facets and 16 lower girdle facets. 8 وجوه قمعية و16 وجه سفلي للحزام. If you notice, edge of pavilion facet touching the girdle as well. لو لاحظتوا أن زاوية الوجه القمعي يتصل مع الحزام. So, which facet is this? وش هذا الوجه؟ Bezel. See, pavilion facets H and bezel facets H meet right in the middle of girdle. Understand? Like this. يعني تلاحظون زاوية الوجه البازلي مع زاوية الوجه القمعي يتصلون مع بعض. This is star, and
those are my upper girdles and those are my lower girdles. Upper girdle, lower girdle. Means in the girdle. والوجه العلوي للحزام يتلاقى مع الوجه السفلي للحزام. So there are 24 facets in my pavilion side. 8 pavilion facets, 16 lower girdle facets. I had 33 in my crown, 24 in my pavilion. In total, 57 facets. We had 57 facets. عندي 24 وجه في الجزء القمعي، 8 وجوه قمعية و16 وجه سفلي للحزام، وعندي 33 في منطقة التاج. إذا 33 مع 24 عندي 57 وجه في الشكل الدائري. Okay? This is called cullet. Cullet. هذا هو رأس القمع. Cullet. Sometimes in some sources they count it as a facet. You might see it as 58, but no, this is not a facet. There are 57 facets in a round brilliant cut. If you see 58, you can think that they are counting the cullet as well. This is cullet. هذا هو رأس القمع. في بعض المصادر يقولون إنه فيه 7 أو 58 وجه في الشكل الدائري. هم يحسبون رأس القمع وجه، ولكن في الحقيقة هو ليس كذلك. Alright. This may sound practice. Which facet? وش هذا؟ Which facet? هذا Which facet? Which facets? Upper girdle. Upper girdle facets. How many facets in crown كم side? وجه عندي؟ 30? 1 table. 8 star, 8 bezel, 16, 33. Which facet? وش هذا؟ Pavilion. How many? 3. Which facets are those? Lower girdle. How many in total? 16. How many table do I have? 1. Star. How many star? 8. How many bezel? 8. How many upper girdle? 16. How many lower girdle? 16. How many pavilion facets? 8. How many star? 8. How many bezel? 8. How many table? 1. How many girdle facets do I have? 16. كم عندي وجه للحزام؟ I catch it. وجه للحزام. No, girdle is different. Girdle facets. I'm talking about وجوه girdle الحزام. facets. كم؟ 32. Ah, give me that. Thank you. Thank you. 32. 16 upper girdle, 16 lower girdle, and 32 in total. I catch you. Alright, 16 وجه علوي للحزام، علوي 16 وجه سفلي. مجموعهم 23. let's move on. So we have رقم تقلبه ما ادري. we have so many shapes of diamond. This is the round brilliant shape. The other shapes I will show you are called fancy shapes. Fancy shapes. طبعا الشكل الدائري هو الستاندر اللي معروف في كل مكان. طبعا في اشكال اخرى هو الاشكال الفخمه الثانيه. And the faceted number might be different. Might not be 57. Might be different. الوجوه ممكن او عدد الوجوه قد يختلف، ممكن يكون نفس الوجوه. Those are all other than round brilliant. All of them are called fancy shapes. عدا الشكل الدائري كل شيء شكل فخم. For example, this is princess. هذا برنسس. This is emerald. Azure. Azure is like more square. Looks like emerald, but it doesn't. This is pear. Looks like a pear. Radiant. Oval. Cushion. More like curvy compared to Azure or emerald. More curvy. Heart. Marquise. And trillion. So if you are willing to sell fancy shaped diamonds, إذا أنت تبغى أو أنت قاعد تبيع هذه الأشكال. I'll teach you how to get the prices on diamonds. So there's a different report, different price matrix for this. And also, for example, if the lady has long and thin fingers, and you notice that, and you can offer them the princess, you can offer them pear, you can offer them oval or marquise, it will really look good on their fingers. طبعا احنا بنعلمكم عن كيفية تسعير الألماس، ولكن حنتكلم عن الدائري. ففي تقرير ثاني للأشكال الثانية.
طبعا اذا انت لاحظت على الزبونه ان اصابعها نحيفه وطويله، بعض الاشكال تطلع اجمع عليها مثل البرنسس والدمعه Oval and marquise. اوفل والماركيز، يعني البيضاوي والماركيز. هاي تطلع مره حلوه على يد سيده اللي اصبعها صغير طويل. So for example, she comes over to your shop to buy something, and you notice she has a really good long thin hair and thin finger. So offer them if you have in your shop. Offer them, they will love it. يعني اذا لاحظت على زبونتك ان اصبعها نحيف وطويل، اعرض عليها تعجبها، لان بتطلع شكله حلو على الاصبع. They will love it. Tell them that. Would you try this? It will look good on your finger, and it will, and they will love it. So you have a possibility to sell. Good head. They will love it. You want to take a break? Yeah, let's take a break. لا لا خذوا نشطوا كذا نفسكم شوي. Get a fresh air. خذوا قهوه، خذوا نفس. الشباب اللي يشرحها الاخير حق الشباب الماس عشان تثمين الحجر كبير، شلون تثمن وشلون تشوفه، فهو قاعد يشرح لكم بالضبط لو جمال عشان اذا طالع فتعرف شو بالضبط. المجلس الاعلى للالماس. I show you AWDC the video. The IDC is different. IDC is AWDC represents all industry in Belgium. We are the sister company of them. So they are funded us. So we are charging for services, but after that we are charging for education courses. But after that we do those kind of courses. We don't charge all around the world. So this is public. Yes. And education as well. Because we have like training courses. We have diploma courses. I will explain you later. IDC is the International Diamond Council, and they rule the diamond industry. They say like they have good diamond, blue diamond. So they show how to grade them. This is how we are taking our diamonds according to their rules. Diamonds, jewels, everything. Either you can get it certificate like that, just for medicine. Yeah. Yes, either you can come while you are coming to Turkey, you can bring it with you at the moment. You can ship it to me, but there is no grains of Ferrari at the moment. However, I open, so Abdullah is our representative, so we will open a new place, and so we will submit your stones and ship it and bring it back to Turkey. Very soon we will. قريب ان شاء الله. خلي تقول كذا نشرب نص الشباب كذا نايمين. Very nice to meet you. طالع فيها شريف. Nice to meet you, Damo. Your phone is in Your phone is in Yeah, it's everybody ring. This is holiday. Today is holiday. Yeah, that's the problem. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. راح نستخدم هذه ونلعب لعبة. اعطيكم الماس. Next time, inshallah, when I come back, I will come by the shops. Like I will visit the shops. لغة بلجيكا. لغة بلجيكا مجلس الأعلى هادي 1 2 3 4 5 6 لا خلينا تيجي الفرسي فيها هي البيئة. أنا قاعد أعطيكم الحين معلومات. عبد الله. كلك ابوك.
كذلك كذي أول خبر. شلون جدك؟ والله الحمد لله. الله يسلمك. لا أول مرة. لا بس صدق جدك. ما شاء الله ما شاء الله. صديق. ما شاء الله. ترى صغير بس. لا هذا حاجة استغير. خذ راحتك في المكان. خذ خبر. تفضل خذ راحتك. ما حسن. مو حسن. إبراهيم ما عرفت كان إبراهيم بدا يعتذر كان والله أقول له تكلم نبض صراحة. أحسنت يا إبراهيم صراحة. It's a beautiful place. I like it. It's a great place to spend weekend. Yeah, we spent here. MashaAllah. This little from Istanbul. MashaAllah. It's like it's so heavenly here. MashaAllah. I feel like I'm in vacation and we're doing like a vacation. Yeah, I think that's all. Let's go. هلا حياك الله. شلونك؟ حياك الله حبيبي. شلونك؟ متحسن. اي الله يحييك. زين ان شاء الله. الله يسعدك. حياك الله. ما قاعد نعرف الاسماء قاعد نعرف الله يحييك. مؤمن صح؟ صح. يا عباس ولا موسى؟ الله اكبر. طردك بس ما تعرفني. عارفك. ايه. لا ما اعرف. موسى ولا عباس؟ اثنين ولا اقول لك؟ لا انت من وين هذا؟ انا اقول لك اثنين. انا ولد موسى ولد عباس. ايه. انا ولد محمد موسى. ولد محمد موسى. انت محمد؟ ولد موسى. ايوه نعم والله خالد. صباح الخير. كمين الصافي. يعطيك العافية. هلا بيوسف. حتى سلمنا اخر شيء.
من قاعد تصور كان شغالة الكاميرا.
شو الكومنتس اللي سجلته؟ شلون الجاهز؟ لا ما نقصد ما نقول لك شيء تاخذ زعتر هنا يقول لي انت كلته هذا اسوء يوم قبل اسوء تعال يلا شلونكم؟ ان شاء الله ان شاء الله Come on. يلا Abdullah, second class started 3 o'clock, right? Because I think they should be that around 2. عندي حمرة ذي صوت توجعني واجب الأشبال هم جرب الواجد فعلت له شوية لو واجب ما قدرت انت قاعد انا شوف هذا يعني اتوقع ذا الجاي انه نعمل مسرح النهار بس مسرحين بالفترة النظام والرياض وشماخت ونصبر لحظة ونرى ورجع أقل من ذا بصخ إذا هم ما يعرفون فيمكن العادة 21 18 تبي يعرف قريب الحين ماخذ من اي دي اي يلا وينها الاي دي اي Whoever is late, we will put them over there. Yes. Whoever is late, he will come over here and do this. All right. How's it going so far? كيف الوضع إلى الآن؟ You enjoy? مستمتعين؟ Time to enjoy more. الحين نستمتع أكثر. Because we'll start
Yeah, when he takes my picture, I feel like I'm famous. Yeah, don't do this, abi. Don't do this, abi. Now we'll start talking about 4 C's. الحين نبدأ نتكلم عن الفور سيز أو الأربع سيز. Which, how we decide the quality of the diamond. وكيف هو بهذه الأربع سيز هي كيف نقيم الألماس. After learning about 4 C's, and then we will learn how to price the diamond. We'll be able to do it together. We'll make practice. We'll play a game. بعد ما نتعلم عن الفور سيز راح نتعلم عن كيف نسعر الألماس. هنلعب لعبة مع بعض. When I talk about 4 C's, you see on your brochures. So I'm talking about 4C. The first C is karat. نتكلم عن الفور سيز مثل ما هو موجود عندك في البروشورات اللي معكم. أول سي هو القراط. Second C is color. والثاني واحد هو اللون. Third C is clarity, and the last one is karat. والثالث النقاء والقص. They are in order because karat will affect the price the most. However, cut will affect the beauty of the diamond most. I will explain why. طبعا هم في هذا الترتيب من أكثر واحد يأثر بالسعر. فالقراط هو أكثر واحد يأثر بالسعر، ولكن القص هو أكثر شيء يأثر بجمالية الحجر. Let's talk about 4C. Now we are in 4C. I mean first C, which is karat. الحين نتكلم عن أول سي اللي هو القراط. When I'm talking about karat, I'm talking about the weight of diamond. When I put on scale. لما نتكلم عن القراط نتكلم عن وزن الألماس لما نحطه في الميزان. 1 karat is 0.2 gram. القراط الواحد هو 0.2 جرام. 1 karat is 0.2 gram. يعني القراط الواحد هو 0.2 جرام. 1 karat 0.2 gram. القراط الواحد من الألماس هو 0.2 جرام. Why? Because during the old times, 0.2 جرام. 5 قيراط 1 جرام. Yeah. إيه. Yes, exactly. Okay. 1 karat is 0.2. 0.2. Okay. 0.2. 0.2 جرام. 10 مللي. Why? Because during the old times, they were using the seed of this tree to scale, to use the weight. And this tree is called carob tree. The seed of this carob tree is always 0.2 gram. ليش؟ لأن قديما لما كانوا يزنون بالكفتين كانوا يستخدمون بذور هذه الشجرة شجرة الخروب، فهذه البذور كانت تقريبا 0.2. What happens to price if you count this way? وش يصير للسعر إذا رحنا هذا الاتجاه؟ Why? ليش؟ Karat is more. Also, not only karat is more. Also the rarity is more, because you cannot find as many 5 karat stones as you easily find 50 pointers, for example. السعر راح يزيد لأنه مو بس القراط زاد، أيضا الندرة، لأنه صعب تحصل 5 قراط زي ما تحصل نص ولا ربع. By the way, we have a terminology below 1 karat. We call it as pointer. Pointer. مصطلح بقى أقل من القراط اللي يستخدم فاصلة. I don't say 0.75, 0.50, 0.25. I don't say. I say 75 pointer, 50 pointer, 25 pointer. So when you hear this terminology, you should recognize directly that I'm talking about 0 point. If I say 75 pointer, it's 0.75. احنا ما نقول 0.50 0.75، احنا نقول فاصلة 50 فاصلة 75. يعني عندما نتكلم فاصلة فانتم تعرفون انه 0 فاصلة. لا تنطق الصفر يعني. ما تخسرون. This is how it looks on the finger. هذا شكله على Karat size. Somebody asked me about the dimensions, how I will understand. So this is one of the way. This is how it looks. Also,
we have a very important rule. IDC rounding rule, very important. هذه خاصية مرة مهمة. When we scale a jewel, what we do after 5, the third digit is normally after 5, we round it up, right? عادة عندما نقيس حنا نقرب لأقرب عدد، يعني فإذا صار 5 الرقم الثالث زودناه. According to IDC rules, in diamonds, in third digit is if it's below 9, we don't do this. If it's 1.245, it's 1.24. If it's 1.249, the third digit is 9, then we round it up. IDC عطت نظام انه لو اي عدد او الرقم الثالث بعد الفاصلة اقل من 9 ما نقرب. Okay, this is the rounding rule. اذا هو 9 ذيك الحالة نقرب فقط. اي تجي. Now talk about the prizes. الحين نتكلم عن السعر. Interesting. I'll talk about it. The price in dollar. هذا is القرار subway. بالدولار والقراطات. Look at the price of 90 pointer. خلينا نشوف السعر فاصلة 90. The price is around this. Look at the karat of the price of 1 karat. لاحظوا سعر القراط. It jumps almost double, but the karat rate doesn't jump double. يعني نقص الضعف تقريبا، ولكن الحجم او وزنه ما زاد الضعف. This rule, we call it magical boundaries. In diamond trade, some karat weights are very important because price will jump more than the karat weight. هذه هي الحدود السحرية لأن في بعض المقاسات السعر راح يقمز يتدبل. For example, 1 karat, 70 pointer, 50 pointer, 30 pointer. Those are the magical boundaries. Price will reflect more. هذه الحدود موجودة في قراط فاصلة 70 فاصلة 50 فاصلة 30. هذه الأسعار راح تتدبل فيها. 1 karat, 70 pointer, and 50 pointer, 30 pointer. قراط فاصلة 70 فاصلة 50 فاصلة 30. So for example, you have like 98 pointer, 99 pointer, and you have 1.1 point, sorry, 1 karat, 1.1 karat. Those price will not be just a little bit more, it will be a lot more. يعني نقول فاصلة 99 فاصلة 98 ما راح أبدا يكون نفس سعر القراط، حتكون أكثر بكثير سعر القراط. As I told you, this is not a training, this is not a course, we are exchanging ideas. Now, مثل ما قلنا لنا هذه محاضرة هي تبادل معرفة. We are here to make money, huh? Let's play a game. So لعبة. You are all diamond traders now. الحين أنتم كلكم تجار الماس. And so you have one rough diamond. وعندك الماسة خام أو غير مصقولة. I am the polisher. I will cut it for you. وهذا هو الساقل وبيصقلها لكم. Tell me which option you will make the most money. قولوا لي وش الخيار اللي راح تكسبون منه أكثر فلوس. In each and every option, this is your one rough diamond, and as a polisher, I'm giving you 3 options. Each and every option, I'm giving you 2 diamonds. The sizes are, in total karat is same, 1.74. In total 1.7.4. Okay? This one is I'm giving you 87, total 174. 130, 44, 174. 104, 70, 174. كساقل أعطاكم 3 خيارات بالماسكم الخام. كل الماس راح كل قصة راح تعطيكم الماستين. مجموع هذه الماستين 174 في كل واحدة. So يعني قراط 74 في كل الماستين حيطلعون. When you have rough diamond and you get it cut, you will have some loss, right? Yeah. This is called yield. So you will all of the situation you will have some loss. يعني معروف إذا بديت تقص الألماس راح تخسر بعضه في القصة له خياس ففي بعضها فيها خياس. Tell me which options you will have the most money. طيب قولوا لي وش أحسن خيار حتحصلون منه أكثر فلوس. Okay. Okay. Who says
Who says A? مين يقول A يرفع Who يده. says A? Thank you. A is a very good option. خيار كويس. Very good. Who says B? مين يقول B؟ Thank you. B is a very good option. B خيار برضه كويس. Who says C? مين يقول C؟ Thank you. C is a very good option. برضه C خيار كويس. Which one is the best? بس واحد أحسن من واحد. Whoever says A, thank you because answer is not A. هو جواب مو ب A. Although you have two identical diamonds, you don't catch any of those magical boundaries, right? صحيح ان عندك ملمستين متطابقات ولكن انت ما اخذت اي حدود سحريه. That's why the answer, of course, is not B. عشان كذا ايضا الجواب مو B. Although you have the biggest diamond here, صحيح انك اخذت you اكبر are الماسه missing the magical boundary here. ولكن في الصغيره انت خسرت فيها ما اخذت القمزه. Understand? That's why the answer is not C. عشان كذا جواب مو ب C. Oh no, I'm kidding. Of course, the answer is C. جواب C. Too much. Because you are able to catch 1 carat and 70 pointer magical boundaries. لان اخذنا الحدود السحريه في كرات فاصلة 70. Okay? Right. Carat is over. One last thing that we tell you about carat. We said that 1 carat is 0.2 gram. 1 carat, 0.2 gram. So 1 kilo is 5,000 carat, right? Basic. 1 kilo, 5,000 carat. So I have 1 kilo. القرات This is my diamond bag. I have 1 kilo. كيلو diamond. 5000 قرات. How much approximate value? Let's talk about it. How much is 1 kilo of gold? كم سعر كيلو؟ I mean dollar. Tell me dollar. 42,000. Is it 42? Yeah. Oh my goodness, it's going up. I haven't been watching for a while. Yeah. So let's say 40,000 now. خلاص 1340. If it's 42,000, oh, it's a good money. It's even better than Bitcoins now. Bitcoin is just always the same, but gold is going up. 50,000. Something like that. $40,000, let's say. نقول 40 دولار. If I buy 1 kilo diamond, I mean 1 kilo gold, I will pay around $40,000. لو بشتري كيلو من الذهب بدفع 40,000 دولار. I go to Rolls Royce shop and I say to the guy that I want to buy 1 kilo of Rolls Royce. رحنا محل روز رايز قلنا نشتري كيلو بس. How much is the value? $2 million, let's say. The Phantom is $2 million and 2 ton, let's say 2 ton. Is per kilo Rolls Royce is $1,000. يعني يقول هو مليونين سعر السيارة وش اسمه؟ طنين يعني تقريبا 1000. This is my diamond bag. I have all sizes, not just 1 carat, okay? I have 10 pointer, 5 pointer, 1 pointer, 20 pointer, I have everything. Let's say average, lowest price is around $1,000. يقول ان عندي شنطة فيها كيلو من الألماس مختلف الأحجام والأسعار أو أقل شيء يعني أقل جودة تقريبا 1000 للقراط. Let's say 1,000. 1 carat, 1,000. I have 5,000 carats in 1 kilo. The price is $5 million. نقول احنا 1000 للقراط الواحد. طيب الكيلو عندي فيه 5000 قراط فعندي كم؟ Diamonds are so precious. 5 مليون 5 مليون دولار للشنطة هذه الكيلو بس. They are so precious. وأقل جودة يعني. فيه لسه أعلى وأعلى. Now let's talk about color. When we talk about the color, the main color that we have a scala from D to Z. D to Z. D represent the most colorless, and Z represent the most yellowish. Let's say in this color. عندما خلصنا الحين من القراطات نبدأ نتكلم بالألوان. لما نتكلم عن الألوان في مقياس من الدي إلى الزد. الدي هو عديم اللون إلى الزد اللي هو أصفر. Main diamond colors goes from colorless to yellowish colors. يعني غالبا الألماس يبدأ من عديم اللون إلى الأصفر. H represents white, so if you calibrate your eyes to H, so it will much easier for you to say that it's like more colorless than H or less colorless than H. طبعا H هو الأبيض. إذا عودت عينك على هذا اللون فيمديك إنك تحكم تقول إن هذا الحجر أكثر بياضا من ال H أو أصفر من ال H. If you go toward D, the price will go up because it will be more colorless, it will be more rare, scarce. يعني إذا رحنا من الزد إلى الدي أو اتجاه الدي السعر راح يرتفع
لأنه حيكون عديم اللون أكثر وحيكون ندرته أكثر. After M we call them tinted color, TC. Right? We don't say N, O, P, Q, Z. We say TC, tinted color. After M. أقل من الإم نقول لون مصفر أو أصفر. أنا ما خلاص يعني كلهم تقريبا نفس اللون. Okay. Optical physics. فيزياء ضوئية. We said that light has different types, right? قلنا الألوان الضوء فيه الألوان طيف. So if you see those combinations, just two combinations, you'll see the light as white. إذا شفت الضوء بالأشكال المتعاكسة مجموعهم حيطلع لكم أبيض. This is the most important for us. If you see the blue and if you see the yellow in the same environment, you will not see any color. You will see them as white. إذا كان عندك ضوء أزرق وضوء أصفر ما راح تشوفهم كأزرق وأصفر راح تشوفهم كأبيض. Blue, yellow, white. Blue, yellow, white. أزرق Blue, زائد yellow, أصفر white. أبيض. أزرق زائد أصفر أبيض. Blue, yellow, white. أزرق زائد أصفر أبيض. This is a very important feature. I'll explain you why. هي خاصية مهمة راح نشرح لكم أقول لكم ليش. Let's play a game. نلعب لعبة. You'll see two diamonds. المستين. I want you to focus, not now, مو بالحين. شوي. this circle on the yellow diamond. Just this أبغاكم one. تركزون على هذه بس مو بالحين شوي ها. Don't blink your eyes. Just focus as much as you can until your eyes get burned. And What? then right away look at this circle, black circle on the white diamond. Okay? أبغاكم تركزون على النقطة السوداء في الماس الصفراء بدون ما ترمشون ما تغمضون عيونكم لين تبدأ عيونكم تبدأ تحرككم شوي تحولون على طول على النقطة السوداء في الألماس البيضاء. Alright? Ready? يلا ركزوا معي. Blue. Become blue. شفت الخيال الأزرق؟ Huh? What happened? What happened? You saw blue, right? Did you? شفت الأزرق؟ Did you see blue? Abi, where's the blue? ما في أزرق ترى. There's no blue. What happened? How come? ما شفتوها؟ How come did you see blue? بالعكس على الشمس والله. ممكن تقربون كذا؟ Come get closer if you want to just. قرب كذا عشان اللي ما شاف يقرب. If you didn't see it, come, just check. We have time. يا حماد. دي اللعبة زي الكمبيوتر. ركز عليه وإذا رحت ركز على راس نقطة هنا ركز عليها لين تبدأ عيونك شوي تحرك بعدين نحول على طول هناك. نشوف أزرق. كأنه في خيال أزرق فيها. Did you see that? Where's the blue? And it's gone, right? You don't see it anymore. بعد تشوفون أزرق الحين مرة ثانية. How did it happen? كيف؟ Go back. Blue plus yellow, white. All those combinations. If you see yellow plus white in the same environment, it will turn to blue. So go back, go forward. Yellow, white. يعني مو بس تشوفون أزرق زائد أصفر يساوي أبيض أيضا أصفر زائد أبيض يساوي أزرق. عشان كذا شفتوا هذا الشيء. I have a question for you. عندي سؤال لكم. Diamonds are full of carbons, right? الألماس مليء بالكربون. The carbon doesn't have color. How come you see the yellow in diamond? والكربون ما له لون. كيف تشوفون اللون الأصفر؟ What is going on? How come do you see the yellow in diamond? كيف تشوفون اللون الأصفر؟ Light reflection. We'll see. Go. When we talk about diamonds, gem quality diamonds, there are two types of diamonds. Type 1, type 2. I will not get into too much detail. Just very basic. Type 1, type 2. أنا بتكلم عن الألماس المستخدم للمجوهرات قسمناه إلى قسمين، قسم أول وقسم ثاني. 98% of diamonds are type 1. 98% من المجوهرات أو الألماس المستخدم في المجوهرات هو القسم الأول. Only 2% are type 2. So what is the difference? 2% بس القسم الثاني. So what is the difference?
وش الفرق بينهم؟ The main difference is type 1s have carbon nitrogen atoms inside. الفرق هو ان في القسم الاول يوجد فيه نيتروجين. Because think about the formation. We say that high temperature, high pressure, many years, like thousands of millions of years, and it grows crystallized, like lower by lower, layer by layer, layer by layer, layer by layer. But the temperature is not the same all the time. The pressure is not the same all the time. It changes. So there are some atoms to get into. مثل ما ذكرنا احنا ان خلال السنين الماس تتكون طبقه بعد طبقه، الضغط والحراره مو نفس الشيء دائما. فهذا يصير فيه بعض المركبات او الذرات تدخل جوا. فمثل النيتروجين. Nitrogen atoms are inside. Nitrogen atoms have very important feature which they absorb the blue light. يعني في خاصيه مره مهمه في النيتروجين اللي داخل جوا انه هو يمتص اللون الازرق. So what is left? وش اللي يبقى؟ That's why you're able to see those yellow colors in a diamond. That's why you're able to see all yellow colors in diamond. عشان كذا انتم تشوفون اللون Because of الازرق. nitrogen. Because of nitrogen. عشان وجود النيتروجين. So this is how you normally are supposed to determine the color gray. You have to have master stones, represents each color. D color, E color, F color, each stone represents one color. كذا عادة يتم تقييم اللون. لازم يكون عندك أو أحجار مرجعية. كل حجر عبارة عن لون محدد. You have to check it from the body, which is pebblene. Always pebblene. Check it, not from the crown, from the pebblene. لازم تشوفه عن طريق القمع، مو من طريق التاج، عن طريق القمع. You have to tilt your stone until critical angle. I'm passing it right now as detail, 24.4 degree, but you have to tilt it. وتميل الأحجار بزاوية معينة. And you need daylight. Northern daylight. You need daylight. وتحتاج إلى نور النهار الشمالي. Since in your shops you don't have daylight, we use lights that are daylight. D65. D65 represents 6,500 Kelvin, which is the northern daylight. بما أنه ما في مثلا بعض المحلات ما في نوافذ ولا شيء، نستخدم لمبة اللي هو 65 أو دي 65. إيش دي 65؟ نايلون. أيوه لمبة نايلون. إيش اللمبة هذه؟ دي 65 هي 6500 كلفن وهي نفس نور النهار الشمالي. If you have lights in your shop, please check the bulbs. Most likely they are D64, not 65. D64s are not, proper way to check diamonds. They are more proper to check color stones. It has to be D65, very important. اللي في محلاتكم كل واحد يشيك على اللمبات اللي عنده غالبا تكون دي 64. الأفضل إنها تكون دي 65. One more detailed information you will learn more when you come to grading course. We say that each its colors start from D to Z. So D, E, F, it goes like that. Each master stones represents equal, but there are some hues, some tones inside of the stones might be better than, for example, in this case, G, but not as good as F. So we give them a range. So like equal, plus, or plus plus. There's a range. When we talk about G, so there's a possibility to be that stone to be exact G, or a little bit better than G, but not as good as F. A little bit better than G plus, but still not as good as F. There's a range. في الألوان كل حجر رئيسي أو كل حجر مرجعي يكون لون معين، ولكن بعض الأحيان لما تتم تقييم اللون في بعض الأحجار تكون أحسن من هذا الحجر الرئيسي ولكن ما هو بنفس الحجر الثاني، فيصير زائد. مثلا الجي مثلا يصير بلس جي بلس أو أحسن أكثر جي بلس بلس، ولكن ما يساوي للإف. Look at the position of the stone, body. لاحظوا أن الأحجار القمع إلى أعلى. This is an important feature. We use it while we grade jewels.
هذا مهم عشان كيف نقيم الجوهر. Because your mounting will affect the light, so that's why we give a range. We'll talk about it during the diamond grading course. لأن في الأشجار مركبة حيعطي رينج معين. Interesting, huh? Have you seen this before? أحد شاف هذا قبل؟ Normally diamonds are transparent, right? عادة الألماس شفاف. However, some diamonds will react under UV light, like this. ولكن بعض الأحجار الألماس تتفاعل مع اللمبة السوداء. This feature is called fluorescence. هذه الخاصية هي الإشعاع. Some stones will react more than others under the UV light. بعض الألماس راح يتفاعل أكثر من بعض الآخر. It will seem more bluish. راح يعطي أكثر زرقة أو زرقاء. So I have a question for you. عندي سؤال لكم. Assume that I have low quality color grade of diamond. نفترض عندي Yellow diamond. لون أصفر أو مصفر، أحجار صفراء مصفرة. I have yellow diamond, yellow. And that stone has very strong fluorescence. وهذا الحجر فيه خاصية إشعاع قوي بالأزرق. So you have yellow diamond, you have very strong fluorescence which is blue. How you will see it? يعني عندي أحجار صفراء وإشعاع أزرق، وش تشوفونه؟ More light, a little bit more lighter than. تشوفونه أكثر بياض من إنه مفترض يكون. It's a quick trick. If your diamond is lower color grade and has more fluorescence, you might recognize it a little bit whiter than normal range. يعني إذا كان الحجار صفراء وفيها إشعاع قوي ممكن انكم تشوفونه أكثر بياض من إنه هو تكون. This is called fluorescence. هذه هي الإشعاع. I will give you two advice on investing in diamonds. راح يعطيكم نصيحتين استثمارية. First, let's move on the other page. As we said, diamonds start from colorless to yellowish colors. However, type 2 diamonds we told might have different colors such as pink, such as red, such as black, such as green, such as blue. Those diamonds are extremely rare. مثل ما قلنا القسم الأول هو عديم اللون إلى الأصفر، لكن القسم الثاني في ألوان أخرى مثل زهري، أزرق، أسود، أخضر، أحمر، ألوان كثيرة وهي نادرة جدا. See, this is a pink diamond. هذه ألماس زهري خام. We are talking about millions of dollars. ملايين من الدولارات. مرة غالية. It comes just from, most of the supply, almost 80-90% of the supply comes from just one mine, which is in Australia. يعني هو منجم واحد يطلع أغلبية الاحتياجات في السوق وهي في أستراليا هذا المنجم. So they officially announced, they will close it by 2020 or 2021. It will be closed for sure. أعلنوا أن هذا المنجم راح يسكر في 2020 أو 2021. So what will happen بس to هو supply? مسكر. What will happen to supply? وش بيصير للعرض؟ Stop. What will happen to demand? وش بيصير للطلب؟ What will happen to price? وش بيصير للسعر؟ Jump. عندك كم مليون اشتري لك حجر زهري بيرتفع سعره. Yeah. Get a big diamond, sleep over it, couple of years, you'll make millions more. أخذ لك حجر زهري حطه في مخباتك كم سنة؟ ملايين. Also, if you have 200 million US dollars approximately was like that, the price. This is a collection in Antwerp. One of the guys collected all fancy shapes and fancy colored diamonds. By the way, I forgot to tell you, other than the scholar that I showed you in the diamond scholar, other colors are called as fancy colors, okay? Fancy colors. يعني غير شو اسمه المقياس اللي قلنا لكم اياه هو الاصفر، اللون الثاني هي الوان فخمه او fancy. This collection has different shapes and all different colors of fancy colors of diamonds comes out of nature. هذه That's why it's so المجموعة expensive. واحد مجمعها في بلجيكا، طبعا عارضها للبيع لاخر السنة الماضية ما ادري انباعت ولا لا، ب 200 مليون دولار. فيها جميع الالوان والقصات موجودة. Yeah, it's a good investment. استثمار كويس.
This is one of the blue diamonds, extremely rare, extremely important. In this diamond, there are boron atoms inside. This is type 2, type 2b, boron atoms inside. One of the features of diamond doesn't transmit electric normally. Okay, doesn't transmit. But this type 2 blue diamonds, they are semi-conductor, they do a little bit. هذا الماس ازرق بدل ما يكون في نيتروجين في بورون، البورون هو يعطيه اللون الازرق هذا. طبعا احد خصائص الماس انه غير موصل للكهرباء، ولكن بوجود البورون فيه خاصيه توصيل هذا الكهرباء. This is one of the things. iPhone break? So now we are over with color. This is the time to speak about clarity. الحين خلصنا من اللون، حنتكلم عن النقاء. Why the yellow is worse price down? Yellow. When we go for other color, say like blue or brown, the In the this price color, is more. because it's all about scarcity, rarity. You can find yellow diamonds easily in the nature, but it's impossible, almost impossible to find pink diamonds, blue diamonds. That's why they are close in the mine. Okay, they are spending too much money, but the pink diamonds they are finding does not cover their even expenses. That's why. يعني Extremely rare. سأل معنا قال ليش طيب الأصفر ما يعتبر من الألوان الفخمة أو الفانسي؟ لأن كثير ممكن تحصل لون أصفر في الطبيعة، ولكن الألوان الأخرى هي نادرة مثل ما قلنا 2%، ونعرف أن الألماس أصلا كله نادر، ف2% من النادر. Let's talk about clarity now. There are no diamonds exactly look like each other. All different. لا يوجد هناك ألماسة تشبه الثاني أبد. No diamonds look like humans. They don't look like each other. ما في ألماس يشبه الثانية زي الإنسان. Because during the formation process that I told you about, all environment is changing. The temperature is changing. The pressure is changing. That's why nature will leave some fingerprints inside of the diamond. لأنه مثل ما قلنا في عملية التكوين والضغط والحرارة مو نفس الشيء، فالطبيعة راح تخلي بعض البصمات فيها في الألماس. When we talk about clarity, I'm talking about purity of diamond. Purity. أنا بتكلم عن النقاء، حنتكلم عن صفاء الألماس. I'm talking about what's inside of the diamond. نتكلم عن الأشياء الموجودة جوا الألماس. Whatever I see inside of the diamond, this is matters. أي شيء أشوفه جوا الألماس هو اللي يهم. I'm talking about the fish inside of the ocean. نتكلم عن السمكة اللي جوا الموية. I'm not talking about the boat, ship on the surface. ما نتكلم I'm عن talking about the fish. السفينة، نتكلم عن السمك. So whatever I see inside of the diamond will affect my clarity results. I will show you which those are now. أي شيء نشوفه جوا الألماسة هو اللي يأثر على النقاء، وحنوريكم وش ممكن نحصل فيه. This is called pinpoint. It's a very small pinpoint, look like a dust. It's easy to get it confused with dust. It's inside of the diamond. هذه نقطة وهي صغيرة جدا موجودة داخل الألماس، ممكن انك تلخبط بينها وبين الغبار. If those pinpoints are getting together like this as group, it is called group of pinpoints. إذا تجمعت هذه النقاط مع بعض نسميها مجموعة نقاط. I have a question for you. عندي سؤال لكم. Ready? مستعدين؟ Yes. Which facet is this? وش هذا الوجه؟ Start. Which facet is this? وش هذا الوجه؟ Which facet are those? وش هذا الوجه؟ Upper girdle. Excellent. Thank you. Very good. Group of pinpoints. This is crystal, like a ball. It's a three-dimensional, like a ball inside of the diamond. Okay? هذه كريستالة موجودة داخل الألماسة ثلاثية الأبعاد مثل كورة. For example, this is my table facet. I'm looking inside of the diamond. This is where my crystal is. يعني احنا نناظر من وجه الطاولة أو نناظر إن الكريستالة جوا. Crystal, not diamond? You mean different? No. Material? This is. Or they call it crystal? No, this is called crystal. Of course. This is called. You will see those kind of inclusions, like internal characteristics inside of the diamond. This is of course diamond.
sometimes you see the carbon atoms or some other metals left inside of that crystal. This is called dark crystal. It's dark. في بعض الأحيان يكون الكربون أو بعض المعادن موجودة جوا فتصير كريستالة سوداء. All those crystals are getting together like this as group. We call them clouds. All of them are three-dimensional. We call it as clouds. مجموعة من الكريستالات ثلاثية الأبعاد نسميها غيمة. And this is a crack inside of the diamond. We call it as cleavage. هذا شرخ جوا الألماس. Inside of the diamond, it's like a crack. يعني شرخ أو شق جوا الألماس كسر. We say that diamonds are fragile. If you have a crack, cleavage inside of your diamond, if you drop your diamond, it might cause those crack to get it bigger. يعني قلنا الألماس هش، إذا كان عندك كسر جوا الألماس، إذا طيحت الألماسة ممكن تزيد هذا الشق. This is the girdle. This looks like our beard. That's why we call it bearded girdle. هذا الحزام وتلاحظون فيه زي الشعر اللحية داخل إلى جوا فنسميه حزام بلتحي. بس يكون من نفس الحجر ولا يكون من القطع نفسه في الصقر؟ لا من نفس الحجر. For cutting or the. No, it's inside. It's not about cutting. It's going inside because of the nature it's happening, not cutting. So this technique is called laser drill. What they do with this, they are using this technique to improve the clarity grading, and they create a path with a laser like this, and they are sending acids inside. Those are dark crystals. They are clearing out with electric and just cleaning with acid because acids will eat up the graphite. So it will look like this. We give certificate to this, but mention that this is laser drill stone. طبعا هذه الطريقة اللي هي الحفر بالليزر يستخدمونها عشان يحسنون درجة النقاء. تكون مثلا في كريستالة سوداء حتعطي نقاء أقل، درجة أقل، يحفرون بالليزر ويدخلون زي أسيد وإلكترونات راح تحرق وتطلع هذا الماء أو الكريستالة السوداء فيعطيها تقييم أعلى. وحنا نعطي شهادة على هذا الألماس ولكن نذكر في التقرير أنه تم استخدام الليزر فيه. The price is the same. The price, the conversion on this one. Yeah, same. This is a technique humans are doing it to improve the clarity. Otherwise, it will look like black. Those two will look like black. The customer will pay for this thing? If it's normal on this one. If it's not certified, if you are selling like this, if you buy it like this and sell it, if you don't know it, they will not know it. How come? They will know it. Unless they know how to grade the diamond, they will not know it. And they will discount it more, of course. Professional people, they know this one? Of course. If you come to my diamond grading course, so you'll be able to detect each and everything that I'm showing to you in detail. يعني هذه طبعا إذا ما كان عندك شهادة أو أنت ما تدري عنها راح ممكن تبيعها وتبيعها للزبون أو تشتريها من الزبون وأنت ما تدري إنها موجودة. طبعا هذه تأثر في السعر. طبعا السعر حيكون أقل. ولكن إذا أنت كنت خبير في الماس أو خبير مقيم الماس معتمد حتطلع هذه الأشياء بشكل أسهل وأسرع. If you know what I'm talking about, so it's so easy to see those channels when you look at the diamond. إذا أنت تعرف إيش قاعد تسوي بشكل سهولة إنك تشوف هذه الخطوط أو المواسير اللي سببها الليزر. But if you don't know, if you're a client, you never know what this is. And so if they are selling it with the regular price, then there's a problem. This is a problem. إما إذا أنت ما كنت تعرف وش قاعد تسوي فممكن إنك تشتريها بسعرها الأصلي أو سعرها بدون ما تكون محفوظة. Now, we talked about dispersion. We said the color, fire. You remember the types, the colors on the surface of diamond. You'll see the colors. قلنا تكسر الضوء اللي يتكسر إلى ألوان، الشعلة، النار. This happens inside of the diamond. Dispersion. Normally, it cannot happen inside of the diamond. هذه الألوان موجودة جوا الألماسة. عادة ما يصير اللون هذا جوا الألماسة. Because human interfere. There's a technique called laser Yehuda or fracture filling. What they do, they inject special silicon inside of the diamond. لأن الإنسان هنا تدخل.
فيحقنون مادة هي طريقة اسمها يهودا لأن مؤسسها هو يهودا أو تعبئة شروخ. طبعا هم شو يسوون؟ يعبون هذه الشروخ بمادة شبيهة بالسيليكون to fill those cracks inside. عشان يعبي هذه الشروخ الموجودة. However, refractive index of that silicon is not as same as diamond. What will happen? Light will come, goes reflect inside of the diamond. It will come to that silicon. It will reflect one more time, and all the tiles will separate it inside. So you'll be able to see these colors inside of the diamond. عامل تكسر السيليكون مختلف تماما عن الألماس، عشان كذا لما يدخل الضوء راح يتكسر داخل الألماسة مرة أخرى، فعشان كذا حتشوف هذه الألوان. We don't certify this. ما يعطون شهادة على هذا. There is another material inside. You don't know what's going to happen on the لأن في مادة غريبة جوا ولا ايش ممكن يصير فيها. So there are some stones we call them milkiness. Normally stones are, we say that diamonds are transparent, right? However, some diamonds will not look like as transparent, as much as transparent as this one. They will look like this, like a milk. Right. It will not shine. You will feel it by your eyes. Like you'll see that. في بعض الأحجار الحليبية احنا قلنا الألماس شفاف، ولكن في بعض الأحيان لما تناظر الحجر حتشوف انه كأنه فيه جواته حليب، فما راح يعكس أو يشع مثل ما تكون هو شفاف. This happens على طول إنه مو مشع. This happens, you know, the layer by layer is growing because of the graining process, and also because of there are very small inclusions inside, submicroscopic, like very small. Normally it doesn't affect the clarity graining, but they get together and cause this. This is called milky. These stones are called milky stones. سبب هذه لأن في خلال الملايين هي قاعدة تكون طبقة بعد طبقة في أشياء صغيرة جدا ما راح تأثر في التقييم، ولكن حتعطي هذا الشكل من الأحجار. So, in your brochure, you will see some groups in some grading about clarity. في البروشور عندكم راح تشوفون بعض أقسام النقاط. Let's finish this and then take a break. أنا خلص هذه وناخذ بريك. It's up to you. So, as we say, clarity is about purity. It's whatever you see inside of the diamond. If you don't see anything inside of the diamond, we call it loop clean, LC. إن النقاء هو أي شيء موجود جوا الماسة. إذا ما كنت شفت أي شيء جوا الماسة بنسميه LC أو نقي جدا. So, and then you see VVS1, VVS2. Those are as group VVS. بعدين نشوف VVS هو مجموعة صغير جدا جدا. VVS means very small inclusions. يعني مجموعة VVS هو صغير جدا جدا. In subdivision, VVS1, VVS2. وتنقسم إلى قسمين، واحد واثنين. And then VS means very small inclusions. بعدين تجي مجموعة VS معناتها صغير جدا. VS1 and VS2. وأيضا تنقسم إلى واحد واثنين. And then small inclusions, SI. We call them SI. بعدين مجموعة SI أو صغيرة. Again 1 and 2. برضو تتقسم إلى واحد واثنين. And then PK stones. بعدين الأحجار BK. P1, P2 and P3. طبعا P1 واثنين وثلاثة. First, I have to check my clarity through the crown side. دائما نقيم النقاء عن طريق التاج. I have D65 light. It has to be D65. ولازم يكون عندنا لمبة D65. I have to have my loop. I have to have my tweezer. All my decisions will based upon the 10 times loops. وأيضا عندي مكبري والملقط. طبعا كل القرار لازم يتخذ عن طريق المكبر ضرب 10. First, I will check my stone by naked eye. أول شيء لازم أشوف الحجر بعين المجردة. Okay. And if I see any sort of inclusion by naked eye. وإذا شفت أي شوائب بعين المجردة. So I will not say right away PK, okay? I will wait. ما راح أقول على طول إنه BK. راح أستنى. And then I will drop my stone and rotate it a couple of times. If I see the same inclusion again, this stone is PK. راح أرجل الحجر وألفه 90 درجة.
اكثر من مره، كل مره اشوفه ارجعه الفه 90 مره. اذا شفته اكثر من مره هنا نقدر نقول انه بي كي. By naked eye, okay? بالعين المجرده. And then I didn't see that. I saw it once or none, and I didn't see anything else. This is the time I grab my loupe and check with my loupe. طيب ما شفته انا مثلا ولا شفته مره بعدين ما عاد شفته، هنا ابدا اخذ المكبر حقي واشوفه بالمكبر. If I see something quickly, I mean so quick then, it's just popping up to your eye. اذا شفته بشكل واضح زي انه طلع كذا في وجهك على طول اذا شفته then you see easily this stone is SI. يعني شفته بسهوله هنا تقدر تقول انه SI. How will I decide if it's SI1 or SI1 or SI2? طيب كيف اقدر اقول انه هو واحد او اثنين؟ The size of the inclusion, حجم الشعر, position of the inclusion, ومكانه. if it's in the table, if it's on the bezel, if it's on the star, position, contrast, how ووضوح. strong, how visible, and also visible images, number of visible images. وعدد. Because all passes will reflect as a mirror. It will be mirror effect. وعدد انعكاسه على الوجوه، لان كل وجه عباره عن مرآة، فكم مره ينعكس على هذه الوجوه. Then you'll decide either if it's SI1 or 2. بهذول يمديك تقول انه يا واحد او اثنين. Let's say that you're checking but you couldn't see right away. It takes a little bit time, like let's say 1 minute or so, and then you realize something small cleavage or cloud, whatever. It's small. It's not easy as it SI stones. Then you can consider those as VS stones. Again, depends upon their 4 features. You will decide either VS1 or VS2. طيب وش يصير لو اني قعدت ادور عليها تقريبا دقيقه وما حصلت شيء، بعدين لاحظت شيء بسيط، يعني شيء كذا صغير لمحته، هنا تدخل في الفي اس. طبعا كون تقرر في اس 1 ولا في اس 2 على نفس هذه الخصائص الاربعه. So you check. It takes a while. You didn't see anything. So checking, a couple of minutes, still couldn't see anything. It's so hard. You might even need to use the microscope. You see by the microscope there's something, and then you realize there's something very, very small. Then this is VVS stone. Again, you have to decide using those features, either VVS1 or VVS2. طيب انت شيكت واخذت معك فتره وما شفت شيء، واستخدمت برضو المكبر المجهر، فالمجهر انت شفته، فهنا تقدر تقول VVS او صغير جدا جدا. طبعا تقسم عن 1 2 على حسب هذه. You're checking and couldn't see anything. It's really hard. Then your stone might possibly be loop clean. اما اذا دورت وما حصلت حتى باستخدام المجهر فاذا هو loop clean. Between loop clean and VVS1, hard to decide because we are talking about like finding impossible, almost too small. But this is mainly how we decide how our stones will be, either VVS, either VS, either SR or EC. بين النقي وفي اس 1 في اس 1 يعني شيء مره صعب، لان تدور على شيء بسيط جدا بين فيه، فصعب مره. Okay, for me that's okay. We can take a break if you want. الحين ممكن ناخذ بريك اذا تبون. As you wish. Of course. Can 2 person give same report for one stone, exactly same? If I took a stone to somebody here and somebody here, they can give same report exactly? It might be different because the results will depends upon the grader. So some rules might be different between the laboratories. For us, we follow IBC rules, which is transparent. So like you can find it online. All of the results we are given in our laboratory, at least two different experts graded and will give. If the results are matching, then we will move forward. If not, either 3, 4, or even more grader will come together and decide. But at least 2. Of course, it might be different because you are the one that the one is deciding. The human factor will affect. All diamonds have the same density. Yes, 3.515. Yes. They only differ in the color. Yes. And the purity. But density is the same. This is the chemical composition of the diamond. Always 3.515.
per gram per centimeter in volume. Always. That's why we are using this number to differentiate. Dispersion rate, always same. The same refraction rate, it's always refractive index is almost same. When you put the price according to those 4 C's, assuming that all the stones are the same meaning, you can use a very good color with a bad color, and it will be better than a good color with a bad color. That's why we practice like the stones, like 2 stones we practice, right? That's why now the result might be different because you don't know the quality of those diamonds we practice, those ones. Yeah. You understand? Yeah. Sometimes you might get a smaller stones, but quality might be different. Instead of karat weight might be so much better. Quality of the facets are small or bad. That's why you have to find the perfect quality combination to be able to get the most price. I will just show you how to do that. Okay, then. I have a question. So all that tests we do are all by the Always by the eyes, you have to use good by your eyes to be able to decide. First, check by eye, and if you see it's so obvious, and if rotate, if you see it more than once, this stone is pretty for sure. But if not, then start examining by your look. Yeah, good idea. Thank you. Very good idea. والله احسن كثير. اللي بيصلي برا جو جميل كان. كيف؟ زين بس تستوي صاير لا ها؟ تستوي شوي صاير. 1.2 مليون. هو الرياض. 1.2 مليون. مع الكذا هذا راح يلخبط شوي. دورة صايبية.
She give a dig. اوبا اللصات.
متحمس بس ايوان هذا صيوان هذا البيكيه والدموع أخو شو يقول مساعد قاعد يتكلم يقول إن كل ما صار فيه شو اسمه كل ما صار فيه شوائب أحسن تمام ويروح هنا سنة انت خاطئ مستحيل يعني انا مستحيل يعني انا فهمت الكلمه كلاريتي النقاء يعني النظافه اكيد شو اسمه كل ما زادت الشوارع انك هذا شو اسمه 18 ها روحك شو اسمه عارف رضا لا تشكيلكم تعال 18 ويجي 19 يلا تعال ضرب توني مكلم باص مو يقول لي تعال اقول لها زين اجيك شلون تكسر انا حتى تكسر شو دخلت في السيوطه زين حق عبيد انا موجود زين شو اسمه دلتا قال لك؟ انا حاجه لك اياه حاجه كان يبي باخذ بقول باخذ واحد ايه شنو راح نزرع اي كلهم بس عاد قالت واحد صوابع صوابع لله رفع زين يعني نور يحصل في جيله يتكتب بس حتى هو قديم عشان اشترينا منها 10 زين شنو؟ دي واحدة واحدة أبى أقول له أنت تحط العدة شوف سؤال تطلع عليه دايموند ضرب بالضبط
هو